எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பாத்துக்கிட்டு ஸ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கான yellow hot layer வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஆப் ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேர்டா இருக்க 1:1 ஸ்கொயர் சைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியாவுக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான yellow hot layer வந்து ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த லேயரோட லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜை வச்சு ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க சூஸ் பண்ண இமேஜை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ இங்க வந்து ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மேல இருக்க ஆப்போசிட் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ அந்த yellow hot layer சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் செகண்ட் அண்ட் தேர்டா இருக்க இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையுமே ஃபுல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நாம ரெடி பண்ண ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption on it. ஸோ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான yellow hot layer வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை நம்ம ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.